mute yourself. Mute your computer. இது இங்கே இல்ல போட்டு
ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ಅಸ್ಮದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. Namaskaram. Adiyan Prahalad Ramanujadasan. Thank you all for joining the uveda.org platform launch today. Good morning, good afternoon, and good evening to all of you joining this event from all around the world, streaming live from Azhwar Thirunagari on this special day, Vaikasi Vishakam, that is also Swami Nammalvar's Thirunakshatram. It was through the divine grace of the Divya Dampatis and the infinite compassion of Swami Nammalvar that Swami Nathamunigal received the priceless gift of the Nalayira Divya Prabandhams. They are otherwise called the Dravida Vedam, and they were sung and composed by the saintly Alvars, and they form the basic foundation of our Sri Vaishnava Sampradayam. Our platform, uveda.org, is a humble attempt to provide simple and easy access to the Divya Prabandhams, their deep meanings and connections to the Alvars, and the Divya Desams for everyone to enjoy and cherish. We are truly honored and blessed to have Sri Ubhaya Vedanta Acharya, Velukkudi Krishnan Swamigal, officially launch our website today. Joining him in person at Azhwar Thirunagari are Sri Badri Narayanan Swami, who has tirelessly led uveda.org site development from concept to release phase through meticulous planning and coordination with Bhagavatas
from all over the world. We are also very fortunate to have Sri Uve Thotatri Swami joining us from Azhwar Thirunagari. Swami Sharadi Thotatri Swami is a renowned scholar and teacher who also runs the koil.org portal, and that is a fantastic repository for topics on Sri Vaishnava Sampradaya. And now, to kick off this event today, Sri Uve Badri Narayanan Swami, who is one of the main priests at Pittsburgh Venkateshwara Temple in the US, will be reciting a few Divya Prabandham Pasurams. And then we will take it to a brief introduction by Sri Uve Saradi Thotatri Swami. Adiyan. ஆழ்வாரம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீசைலேஷதயா பாத்திரம் தீபக்தியாதிகுணார்ணவம் இதேந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யஜா மாதரம் முனிம் லக்ஷ்மீநாத சமாரம்பாம் நாசயாமுனமத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். யோனித்யமச்சுதபதாம் புஜயுக்மருக்ம வியாமோஹதஸ்ததிதராணி தனாய மேனே அஸ்மத்குருர் பகவதோஸ்ய தயேக சிந்தோஹ ராமானுஜஸ்ய சரணௌ சரணம் பிரபத்யே. மாதா பிதா யுவதயஸ்தனயா விபூதி சர்வம் யதேவ நியமேன மதன்மயானாம் ஆத்யஸ்ய ந குலபதேர் வகுலாபிராமம் ஸ்ரீமத்ததங்கிரியுகலம் பிரணமாமி மூர்த்தனா பூதம் சகஸ்ரமகதாஹ்வய பட்டநாத ஸ்ரீபக்திசார குலசேகர யோகி வாஹான் பக்தாங்கிரேண பரகாதீந்திரமிஸ்ரான் ஸ்ரீமத்பராங்குசமுனிம் பிரணதோஸ்மி நித்யம். பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் மல்லாண்டதின் மணிவண்ணா உன் சேவடி செவ்வி திருக்காப்பு அடியோ மோடும் நின்னோடும் பிரிவின்னியாயிரம் பல்லாண்டு படிவாய் நின்மலமார்பினில் வாழ்கின்ற மங்கையும் பல்லாண்டு படிவார் சோதி வளத்துறையும் சுடராழியும் பல்லாண்டு படைபோர் புக்கு முழங்கும் அப்பாஞ்ச சந்நியமும் பல்லாண்டே. உண்ணும் தேவும் உலகும் உயிரும் மத்தும் யாதுமில்லாவண்ணு நான் முகந்தன்னொடு தேவருலகோடு உயிர் படைத்தான் உண்ணம்போல் மணிமாட நீடு திருக்குறுகூரதனுள் இன்னாதிப்பிரான் நிற்க மத்தை தெய்வம் நாடுதிரே அகலகில்லேன் நிறையுமென்னு அலர்மேல் மங்கை உரைமார்பா நிகரில் புகழாய் உலகம் மூன்றுடையாய் என்னையாழ்வானே நிகரில் அமரர் முனிக்கணங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே புகழொன்றில்லா அடியேன் உன்னடி கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே. ஆழ்வாரெம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். Adiyan. We will now play a short video called Glimpses of Ayurveda, capturing key highlights of the features that we have built out on our platform, and get to hear experiences from a few Bhagavatas who have made this website possible. Srimate Ramanujaya Namaha. Namaskaram. Adiyan Ramanujadasan. Thank you for visiting our website uveda.org. This platform is our humble attempt to present and share the wisdom and knowledge that our great Alvars and Purvacharyas have selflessly shared with us over the last several centuries. This has been made possible by the divine grace of the Divya Dampatis, Alvar Acharyas, as well as the collective efforts of Bhagavatas from all around the world. On this site, you can access Nalayira Divya Prabandhams in both English and Tamil script, information on the 12 saintly Alvars, as well as the links to the 108 Divya Desams which have been glorified by the Alvars.
Thank you. Dhanyosmi. Adiyen Dasan. Namaskaram. Now, Swami is actually going to be joining. Sri Velukkudi Krishnan Swami will be joining in a few minutes. During that time, we will be playing a few help videos. Let's please start the help videos now. Namaskaram, Adiyen Ramanujadasan. Thank you for visiting our website uveda.org. To have a rich and personalized experience of all the features that we have built out on our website, we encourage you to create your own account on our site. You can do so by clicking on the sign in button that's on the top right corner and sign up now on the subsequent page. This will now open up the sign up sheet where you can enter your email address, create your own unique username and password. We also have optional fields where you can enter information such as your Acharyan's name, your residence, your phone number, and other details. Then click on this box and hit sign up. Now you can go ahead and log into the site using your newly created username and password. And now you should see your username appear on the top right corner of the homepage. Creating your own unique account enables you to save your own bookmarks and notes within the site. I will explain how you can utilize these features in the next video. Our site uveda.org is the work of a lot of Bhagavatas located all around the world, and it is our intent to provide you with a divine experience, getting to know more about Sanatana Dharma and ultimately Sriman Narayana. This is through the exquisite works of the Azhwars in the Nalayira Divya Prabandhams and further expounded by our Purvacharyas. As you explore our site, you will notice that we have information in both English and Tamil. On any given page, text in red is a clickable link that will either expand a paragraph, like on this front page, or it will take you to a different page within our site. Now we will be exploring contents related to the Azhwars. Once you click on Azhwar on the top bar, you can now see a beautiful picture depicting the 12 saintly Azhwars drawn in the chronological order of their birth. At the bottom of this page, we have individual links to pages that have information listed about each Azhwar. For example, if I click on Poigai Azhwar, it will open up a new page where at the top we have listed his various Tirunamams. We have a picture of Poigai Azhwar, the Acharyan Taniyan that has been composed on him, his Tirunakshatram, his Amsam, his place of birth, and other details. We also have a link to the Mudal Tiruvandadi composed by him. We have also listed all the Divya Desams that have been glorified in his Prabandham. As I mentioned earlier, any text in red is a clickable link. Here we have a link to the Mudal Tiruvandadi. Likewise, we can also explore information on other Azhwars by clicking on the links at the bottom of this page. In the next video, we will explore contents related to the various Divya Prabandhams, Divya Desams, and the powerful search features that we have incorporated to enhance your experience. Dhanyosmi. Thank you. Namaskaram, Adiyen Ramanujadasan. Thank you for visiting our website uveda.org. This has been the collective efforts of a lot of Bhagavatas from all around the world, and it is our wish to provide you an enthralling and divine experience exploring the Nalayira Divya Prabandhams composed by the saintly Azhwars. In this second video, we will be exploring the Divya Prabandhams and the link to Divya Desams in more detail, as well as ways to add your own notes and bookmarks within the site. First, when you click on Divya Prabandham on the top bar, you will see a beautiful illustration depicting Nammalvar directly presenting the divine Prabandhams to Nathamunigal. As you scroll down, you will see links to pages that have the Acharya Taniyans and the various Divya Prabandhams.
Now, when you click Taniyans, you will see a list of links to a collection of all the Taniyans as well as individual Taniyans for each Prabandham listed here. Yosmi, Ariyan, Dasan, Prahalad Dasan. Ariyan, so now we will have a brief introduction by Sri Uve Saradhito Tatri Swami, who I mentioned is a renowned scholar and teacher who also runs the koil.org portal. And we are also blessed to have Swami Velukkudi Krishnan Swami here to launch our website uveda.org and grace us with a short upanyasam afterwards. உண்டோ வைகாசி விசாகத் கொப்பொரு நாள் உண்டோ சடகோபர் கொப்பொருவர் உண்டோ திருவாய்மொழி கொப்பு தென் குறுகை குண்டோ ஒரு பார்த்தனில் ஒக்குமூர். We have gathered here on this most auspicious day of Vaikashi Vishakam, on the most auspicious place in this planet, in this world, that is Azhwar Thirunagari, on the most auspicious occasion of Vaikashi Vishakam, which is the Thirunakshatram day of Nammalvar, at the birthplace of the most auspicious, most beloved Bhakta of Bhagavan, that is Nammalvar. Sri Uve Velukkudi Krishnan Swami is here to guide us, is here to launch this website, uveda.org. Shriman Badrinath Swami is here. He has worked so hard for so many years, along with many Bhagavatas, many Adiyars, in creating this wonderful site, which gives us a very easy window to access Divya Prabandhams, along with their meanings, along with the Vaibhavams of Alvars who authored these Divya Prabandhams, along with the Divideshams which are glorified in these Divya Prabandhams. So very wonderful occasion, very auspicious time. There is no better place on this day, at this time, to be in this world than Azhwar Thirunagari. Very shortly we are going to have Nammalvar's Tirthavari, which is an amazing event which everyone should come and witness live. It is not live in the sense that directly in Azhwar Thirunagari, not live as we see live. At this time, Adiyan takes this opportunity to welcome all of you, to welcome Swami on this auspicious place. We are in the Patashala established by Sri Swami here, which is a very noble effort. Many students are benefiting by Swami's efforts. Adiyan is one of the student, not the Patashala student, as in the Gurukulam here, but Swami's Gurukulam of Kalakshepams and Panyasams. So Adiyan welcomes all of you. Adiyan is also happy in a way that a lot of our koil.org materials are taken into this uveda.org. The purpose of all of the Bhagavatas, Adiyars, is to bring the wonderful treasure we have in our Sampradayam, Purvacharya's literatures, to everyone who desires to know. In the recent past, Adiyan heard from M.A. Venkatakrishnan Swami in one of the occasions where Swami's 60th anniversary celebrations were commencing. At the time, M.A. Venkatakrishnan Swami shared that Swami mentioned that he wanted to, this was about 20 years ago also, Swami mentioned that everything should be available. We should not be saying that this is not available, hence we are not studying this. So Swami at that time took a vow that we will have Nitya Kalakshepam, that there will be something every day. And with that amount of contribution from scholars like Swami, we have benefited a lot. And we are trying to pay it forward. Just as we got all of these
from Swami. We are trying to give it to others. And now we have taken this effort in uveda.org to present this information. This is just the first cut. We hope that more information will come into this website. Everything should be available so easily so that we can now start making use of those. It's not just studying and reading and forever doing the same thing. We have to try to put things in practice and fulfill the desires of our Purvacharyas, that we live according to their desires. Adiyan hands over the stage to Swami, and he will take over from here. First, we will submit respects, honors to Sri Swami here for presiding this function, for helping out a lot in this effort, for guiding from the beginning. We cannot pay Swami anything for what he has done to us. Still, we try a little bit. It's just a token of our appreciation to Swami, our gratitude to Swami. Autograph from Swami. We will also receive the autograph from Swami. Every day from me. Swami is actually, this is a physical event we are trying to do. Swami has launched our uveda.org. Now it's out for public. Swami will give a short speech. Vakulabharanam bande jagadabharanam munim yashruter uttaram bhagam chakre dravida bhashaya bhakti prabhava bhavadadbhuta bhava bandha sandhukshita pranayasara rasaugha purnaha vedartha ratnanidhi rachyuta divya dhama jiyat parankusha payodhi rasima bhuma. Namaskaram to all of you. uveda.org is launched today. This is Azhwar Thirunagari, the birthplace of Swami Nammalvar. And today happens to be his birthday, Avatara Nakshatra, the month of Vaikashi, in the asterism Vishakam. Azhwar's divine outpourings, they are classified as Nalayira Divya Prabandham. One could comfortably say that Swami Nammalvar, Swami Ramanuja, and Swami Manavala Mamanigal, the three stalwarts, the three pillars who hold the Sri Vaishnava Sampradayam and Sanatana Dharma, were born thousands of years ago in this holy place, Azhwar Thirunagari. Let me explain to you a little why I made this bold statement. You would agree with me that Nammalvar was born here, and of course Manavala Mamanigal was born here. The doubt would be about Swami Ramanuja. It is so famous that he was born in Sriperumbudur. That was a later birth. Swami Nammalvar introduces Swami Ramanuja in his deity form to Madhuragavi Azhwar in this very place. This happened about 5,000 years ago when Swami Nammalvar was departing this material world.
and rushing back to his Sri Vaikuntham. That was when Madhuragavi Azhwar pleaded to Swami Nammalvar to leave something in remembrance of Nammalvar. Azhwar ordered Madhuragavi Azhwar to boil the holy water of Tamarabarni river. That was done. Madhuragavi Azhwar was expecting a deity of Swami Nammalvar in remembrance, so that we could all worship it, perform puja to that deity for years and millennia to come. But that didn't happen. To the surprise of Madhuragavi Azhwar, the deity was none other than Swami Ramanuja, who was not known to the world at that time. As you all know, Nammalvar introduces Ramanuja's deity form 5000 years ago. But the physical form of Swami Ramanuja was born, of course, 1000 years ago. It was 1017 to 1137. So to be precise, it was 1006 years ago. Swami Ramanuja was born in Sriperumbudur in his physical form. But I am now telling you about the deity form. Bhavishyad Acharya Vigraham. The Acharya for the future. And that future was not short. It was 4000 years later. You can have the darshan of Bhavishyad Acharya Vigraham even today at Azhwar Thirunagari. So can we not conveniently say that Swami Ramanuja was first introduced to this world in Tirukuruhur, and physically Swami Madavala Mamanigal and Swami Nammalvar were born in Tirukuruhur. So this is a place which sowed the seed for the propagation of Nalayara Divya Prabandham. The world had the treasure of Samskrita Veda, Vedanta, Itihasa and Purana. But that was not enough. As we travel towards Kali Yuga, our lifetime, our ability, our knowledge, and our dedication, our punya, they all wane. They all reduce. They deplete. So we need a simpler method to reach God. It cannot be the tough Vedanta. It cannot be the selective Vedanta where it is available only for a few. Instead, it must be simple. It must be accessible. It must be in your own language. Finally, it must be more powerful than Samskrita Vedanta. So Bhagavan gave birth naturally to Azhwars. Azhwars started singing the glory of Sriman Narayana. They were in different times. They were in different places, in different moods. But still, their outpourings were collected as Nalayara Divya Prabandham. That was not a literal word-by-word translation of Samskrita Veda. Instead, the purport, the meaning, the essence of Samskrita Veda was beautifully represented, and in fact, it was more powerfully represented than the Samskrita Veda in the Dravida Veda. So we are all here to know more about it, to have an easy access, to be inquisitive and research on it. All these are possible with this to an extent, I would say, because that's an ocean. It is not possible to assail this ocean. Instead, we can at least stay in the shore. We can at least stay in the bank there and see the ocean, enjoy the ocean. கடலுக்குள்ள போய் முத்து குளிக்க தெரியாட்டாலும் கடலுடைய கரையிலேந்து கடலை பார்க்கலாமே. So we are here to have an experience, a divine experience of Nalayara Divya Prabandham through the prism of uveda.org. What will this website do for you? It's available in Tamil and English. It is available with beautiful pictures. It's available for Moola and the Vyakhyana. It is available in the written form and also in the oral form. Many people are going to talk over this. You can have access at home. There's no need to travel anywhere. There is no need to spend any money over it. It's available for free. It is available at home. But why this? How can I
benefit from this uveda.org. You can search any Moolam Pashuram, the original text of the Passurams. The lyrics can be had here. Of course, you have it in many other forms. You have it in printed form. This will be in a digital form. That is the first benefit. Second, you have a short meaning. A brief meaning of it is found for every Pashuram. And that at times I have seen that there are few photographs, there are many paintings, and they really absorb you. It makes you get closer to the Pashuram. It makes you relate better to the Pashuram. So with pictures, you can have darshan of the Pasurams. Thirdly, not only the text, but also the Vyakhyanams, the great commentaries to Nalayara Divya Prabandha. It was all 800, 900 years ago. By the divine grace of Swami Ramanuja, Tirukkurugai Piran Pillan started writing the commentaries. Then it was followed by Nanjiyar, Nambillai, Periyavachan Pillai, Vadikesari Azhiya Jiyar, Swami Pillai Lokacharyar, Azhiya Perumal Nayanar, Swami Manavala Mamunigal, Swami Vedanta Deshika, many more. All this have been so close to Azhwars. They have experienced the greatness, glories of Azhwars and written these commentaries. These commentaries are a stepping stone. You can step through this. You need a fleet of stair to get into Tamarabarani. You can't jump. You can, provided you are a localite. But we are not. We have come here for a day or two to have Tamarabarani Snanam. You can't jump. To be safe, you need a flight of stairs. And that is the Vyakhyanams. If you get down, climb down to Tamarabarani, which is none other than the Bhagavad Gunas. To have an experience of Bhagavad Gunas, you have to go through the Vyakhyanams. To experience the greatness of Pasurams, you have to go through the Vyakhyanams. So you will find the Vyakhyanam, a short Vyakhyanam, a brief explanation of each Pasuram. Not only in writing. We may be at times interested while you walk, while you run, while you rest, while you think of something. It is better to listen to voice. So that's also available. Starting from Nityanusandhanam, Tirupavai, Tirupalli Edichi, Tirupallandu, Neeratam, Poochudal, Kappidal, whatnot, Ramanujamuttandadi, Upadesharatanamalai. Many scholars have talked about this, and their short upanyasams, their short talks are made available so that it is easy for you. One is a written media, another is an oral media where you can listen to it. Thirdly, when you are visiting a Divyadesham, you would like to know what are all the Pasurams which all the Azhwars have together sung on this Divyadesham. It's difficult to flick through the pages of Nalayara Divya Prabandham and find which are the Pasurams for a particular Divyadesham. Instead, you go search here, Tirukannangudi, Tirukovalur, Tirukudandai, Tirukannabaram. When you visit, you search here, every Pasuram, all the Pasurams sung by all the Azhwars will be listed. So that it makes your job easy. You can start reciting from the mandapam. While you travel, before you reach that shrine, before you reach the temple, you can once go through the Pasurams and the meaning pertaining to the temple along with the Sthala Puranam. So that makes your experience lovable. That makes your experience memorable. That helps you a lot. And of course, our youngsters, next generation is not going in search of printed media. They are not going physically to these Divyadeshams many times. Instead, they may find it even here tomorrow. This website may give you a 3D experience. It may give you a 4D experience as though you are in the Divyadesham, but none is going to replace or substitute the physical presence in Divyadesham and physical presence in during the festivals, during the Utsavams. I am not advocating that at all. Instead, this all, they will only create an interest. ஒரு ருச்சின்னு சொல்றோம், ஒரு பிராபியத்துல ருச்சி என்ன பண்ணங்கத்துல ஒரு ஆசை, அந்த ஆசைய that desire will be definitely generated. Azhwar says, நின்கண் வேட்கை எழுவிப்பனே. நின்கண் வேட்கை எழுவிப்பனே. வேட்கை is that desire. We have to desire to reach God. We have to desire to say Divya Prabandham. We have to desire to follow Shivaitma Sampradayam. And how does that desire get kindled? To kindle, all these may be the kindlers. I don't know about the original Kindle that was launched,
but instead there is a kindle, and we get kindled by this so that we get closer to Azhwar's Divya Prabandham. And I should place a word of appreciation to Shriman Badri Narayanan, who has been relentlessly working on it, taking pain. I won't say it's a pain. It has to be a pleasure. And the journey has only started. It has a long, long way to go. When I hope you have visited Gangotri, Yamunotri, or the Utpatti Sthanam of Kaveri, it will be too small. Gangotri is hardly a 20 by 20 feet place. Yamunotri is smaller, and Kaveri is much smaller. But you can see Akhanda Kaveri to a mile width, Ganga a mile width, and a bridge going to 2 kilometers in Ganga. How did it gather mass? How did it gather so much water? It is the added water from many other sources. So here, as Gangotri or Yamunotri, the source may be small. This itself is big, of course. But still, even if you take it as small, there are going to be additions, many contributions, values added, and that will be an Akhanda Kaveri, Akhanda Ganga, and a wide Ganga. So, Veda, probably he has meant Ubhaya Veda. Ubhaya Veda can be Samskrita Veda and Dravida Veda, but you're not going to see the Samskrita Veda here. It is going to be Dravida Veda. But even reading Dravida Veda, it is equivalent to reading both the Vedas. Be it the Samskrita Vedam and Dravida Vedam, the logo has come out very well. There is a U, there is a V, and a feather, and a name beneath. It says uveda.org. There are two parrots flying towards the temple. These parrots are our Alvars and Acharyas who have sung in praise of God, who are our messengers. They are our mediators. They go, they take our message to God. This Jivatma reaches Paramatma through the Acharya, who are the parrots and the birds. You would have learnt in literature in olden days that a Nayaki sends a parrot as a messenger to the Nayaka. Similar is the case. Sherpare Pakshikalaki, Jnanakarmangalai Sherakennumna Alahana Varte. Sherpar, the mediators, who take us to God. Pakshikalaki, they are the Pakshis. So Acharyas and Alvars are the Pakshi. They are represented by this parrot. Ubhaya Veda, the peacock feather that represents Sri Krishna. After all these Upadeshams, whether it is the Pasharams of Alvars or Rishis, they were all started by Sri Krishna, who opened his own Shodivai Terand, Tane Geetaya Anugrahitar, Sarvopanishado Gavaha, Dogdha Gopalanandanaha, Partho Vatsaha, Sudhir Bhokta, Dugdhan Geetamritam Mahat, Arul Kondadum Adiyavar Inbura, Arulinana Barumarayin Porul, Arul Gonda Ayaramin Tamil Padinan, Arulhandir, Ivulaginil Mikade. This is a song by Madhurakavi Alvar in Kanninan Chiruttambu. He says, Arul Kondadum, Adiyavar Inbura, Arulinan, Avvarumarayin Porul. Arumarai is Upanishad. Arumarayin Porul, the esoteric meanings of Upanishads. They were sung by Krishna himself in Bhagavad Gita. Avan Arul Kondu Ayiramin Tamil Padinan. Swami Nammalvar, by the divine grace of Gita Acharya, had sung the 1102 Pasharams Tiruvaimuli. So the source is Upanishad. Then it got elaborated in the form of Bhagavad Gita, and further it was explained and made available to all in the form of Tiruvaimuli. So the source is Bhagavad Gita, Upanishad. I think that is represented by the feather there. It is Ubhaya, Veda, Gita Acharyan's Gita, and Swami Nammalvar's Tiruvaimuli together is Ubhaya Veda. If we learn that, the parents, Acharyas and Alvars, they lead us to divinity. That divinity is it's represented by the Gopuram, by the pond, and by the beautiful nature around surrounding there. So it's a great event. The day is great. Alvar is always great. And his works, the Nalari Divya Prabandham, of course, is greater. And above all, the Vyakhyanams are the greatest. We will have the great, greater, and the greatest, the better ones, the best ones, all together here. Now, this is ready. What's our job? Our job is to use it as much as possible. We learn Ramayana. Has Valmiki asked for any royalty any day? We all study, we recite Bhagavatam. Has Shukacharya or Vyasacharya asked us for any royalty? The only royalty they ask is read it again, read it again, read it all over again. This is what they repeat. So let us read it again.
It is easily accessible. To get Tiruvayamozhi and Nalayar Divya Prabandham, Swami Nathamunigal has to rope in all his yogic power and recite 12,000 times. He repeated Kanninu Chiruthambu 12,000 times beneath the tamarind tree, the old Pudiyamaram. அதுக்கு கீழே தான் இப்போ நம்மாழ்வார் இருக்கார். அதுக்கு கீழே தான் நாதமுனிகள் 12,000 தடவை சொன்னார். Azhwar appeared before him and granted 4,000 Divya Prabandham. But you are where you are. We have not recited it 12,000 times. We don't have any yogic powers, but still we have the same benefit. Let us use it. Thanking you all. Again, appreciating the work of Badri Narayanan and his team, his family members, and many more who are going to contribute to this. Shangal Tirumahattu Chelva Tirumalal, Yengum, Tiruvarul Pettu, Inburuvar, Shrimate Ramajamathur Munindrai Mahatmane, Sriranga Vasine Bhuyadu, Nitya Shri Nitya Mangalam. Srimate Ramanujaya Namaga, Sri Sri Ranganarayana Jiyar Swamigale Saranam. I have the sun next to me and I have the moon next to me here on my left. In this phase, I do not know. I'm like the small firefly. When they are not there, maybe it looks like I'm shining, but when they are there, my thing is nothing. First of all, I would like to thank my parents. Interestingly, today is also in the Gregorian calendar, my birthday as well. My asterisk star or the real date is 2 days from now, but it coincidentally appeared here. So I thank my parents for that. And also, I thank my teachers to start with, Sri Velukkudi Sri Krishnan Swamigal, and a lot of other acharyas, including my own acharya, Sri Ranganarayana Jiyar Swamigal, the 50th point of Sri Rangam. With their costless mercy that they brought, Sri Raman Udayavars and the Alvar's grace in selecting me and our team as a tool to take this knowledge and deliver it across the humanity. The one thing we are all so happy with is that there are so many souls in this world, and they are even much better souls than us, much qualified souls than us, much knowledgeable souls than us, who could have done this job even much more better. But Alvars and Emberumal and Emberumanar selected us and our team to deliver this knowledge to the larger masses. I would like to thank every single member in our team. And if I keep reading it, time may not be enough, because there are so many Bhagavatas, like-minded Bhagavatas, who came in and then they contributed to this effort. And then going forward also, as Swami mentioned, this is just that small, we hope that this becomes the Gangotri, and then we will see the larger Ganga very soon, with everybody kind of chiming in and pouring in their contents here. So that's what we are blessing for on Azhwar Thirunagari Day. We are so blessed here to be here and launching this event. Thank you, every single person, every one of you, for joining in here. You can see the list of our Bhagavatas in the credits page. We have mentioned all the sources. We have been just like a bee trying to collect nectar from every single flower and then put it into like a honeycomb so that the honey can be distributed to all. That's all was our intention and purpose. So thank you so much, everybody. Srimate Ramanujaya Namaha. On behalf of all the Astikas and Bhagavatas who have joined the session today, Adiyan would like to thank Sri Ubhaya Vedanta Acharya, Velukkudi Krishnan Swami, for taking time from his busy schedule and gracing us all on this great auspicious occasion and blessing us with a memorable event launching the site, uveda.org. And also special thanks to Sri Badri Narayanan Swami, who just spoke. Happy birthday, Swami. You have tirelessly led uveda.org site development from concept to release phase. And we are all fortunate to be part of this journey along with you. Now we will be sharing some videos that have testimonials from people who have worked on the site. Adiyan.
அருளிச் செயல் வாழி ஆழ்வாதுமில் புறவர்கள் தாம் பாடி ஏழ்பாடு அவர்கள் உரைத்தவைகள் தாம் வாழி செய்யமறை தன்னுடனே சேர்த்து. இன்றைய தினம் வெளிநாடு வாழ் திரு பத்ரிநாராயண ராமானுஜதாசன் அவர்கள் ஆழ்வார்கள் வைபவங்களையும் அருளிச் செயல்களின் பொருள்களையும் அனைவரும் அறிந்து கொள்ளும் வண்ணம் ஒரு புதிய வெப்சைட் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறார். அந்த வெப்சைட்டில் காலத்திற்கேற்ற மாற்றங்கள் கொண்டு வந்து அனைவரும் எளிதில் அறிந்து கொள்ளும் வண்ணம் பதம் பிரித்து அர்த்தங்களை ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் அதை நிர்மாணம் செய்திருக்கிறார். அந்த திருப்பணி மிகவும் பாராட்டுக்குரியது. அதை வைகாசி விசாக தினத்தன்று இந்த உலகிற்கு அர்ப்பணிக்கிறார்கள். ஸ்ரீமான் வேலுக்குடி சுவாமி அவர்கள் மூலம் இந்த அர்ப்பணிப்பு நடைபெறுகிறது. இந்த வைபவங்களுக்கு அடியேனுடைய மங்களாசாசனம். ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ. நமஸ்காரம். ஆழ்வார்களின் ஸ்ரீசூக்திகளால் சம்ஸ்கிருத வேதமே திராவிட வேதமாக மலர்ந்தது என்றால் மிகையாகாது. தமிழ் வேதமாகிய 4000 திவ்ய பிரபந்தத்தில் மயர்வர மதிநலம் அருளப்பெற்ற நம்மாழ்வாரின் துயரறு சுடரடி தொழுது எழு என் மனனே என்று தனக்குத்தானே உபதேசம் செய்து கொண்டது அனைவருக்குமே பொருந்தும். 4000 திவ்ய பிரபந்தமானது திரு நாதமுனிகளின் பகீரத பிரயத்தனத்தாலும் ஆச்சாரிய பெருமக்களான நம்பிள்ளை, நஞ்சியர், பட்டர், பெரியவாச்சான் பிள்ளை, அன்னரங்காச்சாரியார், வேலுக்குடி வரதாச்சாரி சுவாமி, வேலுக்குடி கிருஷ்ணன் சுவாமி, வேலுக்குடி ரங்கநாதன் சுவாமி போன்ற வியாக்கியான சக்கரவர்த்திகளாலும் எளிமைப்படுத்தப்பட்டதால் இன்று நாம் எங்கனே சொல்லுகேன் இன்பம் பயக்கும் என்று ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களை உளமாற அனுபவிக்கிறோம். யூ வேதா வெப்சைட் பற்றி ஆனந்தி விளக்குவாள். நமஸ்காரம். இந்த காலத்திற்கு தகுந்தாற்போல் யூவேதா வெப்சைட் மிக காம்ப்ரிஹென்சிவாக இருப்பதை பார்த்து வியப்படைகிறோம். இனிமேல் இங்கிலீஷில். The comprehensiveness of the website extends to placing each of the 4000 pasurams individually as well as in collected groups based on their Alvar author and the Divya Desam they are associated with. Sri Velukkudi Swami's wonderful audio dissertations add an inspiring shine to the website. Also, conjoined words are separated for ease of reading, padam pirichu, and word-by-word meanings are given in a readable prose form in both Tamil and English. Plus, transliterated versions of the pasurams for those of us who read Tamil slowly. The carefully illustrated and uplifting drawings. Armiyana drawing. Tempt us to visit the pages again and again. Each of the Tirupavais has its own lovely picture. Some of the verses are in audio form too. Therefore, visiting the website allows us to see and read and listen and understand, to meditate on the message of the Divya Prabandha. In tune with current standards of most websites, we are able to search for individual pasuram by their keywords, by their author, and also takes notes and bookmark our own favorites. We know this has been a most sincere and concentrated effort over many years, and the website will continue to grow with additional features that are being planned. இந்த செயல் திட்டத்தில் ராமருக்கு அணில் உதவியது போல் நாங்கள் பதம் பிரித்து பதார்த்தத்துடன் பதிப்பித்த புத்தகங்களை யூ வேதா வெப்சைட்டில் இணைத்துள்ளதை பார்த்து பெரும் பாக்கியமாகவே கருதுகிறோம். திரு பத்ரிநாராயணன் அவர்கள் தலைமையில் உலக அளவில் பணியாற்றும் பல தொண்டர்கள் கொண்ட யூ வேதா வெப்சைட் மேன்மேலும் விரிவடைந்து அனைவரும் பயன்பெற எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்தித்து அமைகிறோம். Namaskaram. This is Vishnu Prabha. I'm a self-taught traditional and digital artist.
I'm extremely grateful for this blessed opportunity to be associated with Uveda and to be working with the wonderful team here. This is my humble attempt to illustrate the divine pasurams in digital media. As a beginner in my spiritual journey, and with little knowledge of Divya Prabandham, Vedam, and about our Sampradayas, I was so scared to take up this magnum opus. But with the immense support of Sri Badrinarayan Swami and with the kind words of our team members, I'm able to work on this project. The inputs that they give me and the divine Upanyasams of Sri Velukkudi Krishnan Swamigal and with the content in our own website, Uveda, I'm able to achieve the details in each painting. This platform has word-by-word meanings of the divine pasurams, the details about the Alvars, the Divya Deshams, and much more, both in English and Tamil, that anyone could immerse themselves in bhakti. Happy to be a small part of this humongous team effort with the blessings of the Supreme Divine and the Gurus. I'm glad that I could share the blissful paintings with you all through this platform. Thank you. நமஸ்காரம். ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக. அடியேனின் உபகார ஆச்சாரியன் பேரருளாலும் ஞான ஆச்சாரியனான வேலுக்குடி சுவாமிகள் பேரருளாலும் அடியேன் இந்த யூவேதா கைங்கரியத்தில் ஸ்ரீ பத்ரிநாராயணன் சுவாமி பங்கு கொள்ள இயன்றது. அடியேனின் கைங்கரியம் இதில் மிகவும் சிறியது, ஏழ்முனை அளவானது. இப்போது பெருங்கடலளவு விரிந்து பறந்துள்ள இப்பணியில் அடியேனை ஈடுபடுத்தியது வேலுக்குடி சுவாமியின் அருளால் தான் என்பதால் அனைத்தையும் அவர் திருவடிகளில் சமர்ப்பித்து கிருத்தஜதைகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடியேனையும் ஒரு பொருளாக கருதி இந்த கைங்கரியத்தை அளித்த பத்ரிநாராயணன் சுவாமிக்கும் என் கிருத்தஜதைகள் உரித்தாகும். ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக. அஸ்மத் குரு பரம்பராயை நமக. அடியேன் வசந்தா ஸ்ரீனிவாசன். நம்ம ஆழ்வார்கள் அருளிய 4000 திவ்ய பிரபந்தத்துக்கு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி யூவேதான்னு ஒரு வெப்சைட் வரப்போறதுன்னு சொன்னா. இந்த காலத்துல சின்ன சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்தா போனு, ஐபேடு, கம்ப்யூட்டர்னு வச்சுட்டு நிறைய விஷயத்த வெறும் ஒரு கிளிக்லயே தெரிஞ்சுக்கிறா. சரி, இது நமக்கு எப்படி யூஸ் ஆக போறதுன்னு நினைச்சேன். ஆனா அவ இது இப்படின்னு பார்க்கலான்னு காட்டுச்சதான் தெரிஞ்சுது. ஆஹா, அடியேனை போல வயசானவாளுக்கு கூட இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினைச்சிருந்து. எப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு கேக்குறீங்களா? கையில புஸ்தகம் தூக்க வேண்டாம், ஒரு போன் கையில இருந்தா போறோம். பாசுரங்கள் மட்டும் இல்லாமல் அதன் அர்த்தம், வேலுக்குடி சுவாமியோட விளக்கம் எல்லாமே நமக்கு கிடைச்சிட போகுது. சரி, காலத்தால மறைஞ்சு போன திவ்ய பிரபந்தத்தை ஸ்ரீமன் நாதமுனிகளை கொண்டு யோக தசையில பகவான் மீட்டு கொடுத்தாரு. அப்படி ஒரு நிலைமை மற்றொரு வாட்டி ஏற்படக்கூடாதுன்ற திருவுள்ளத்தோடு தானோ என்னவோ தெரியல, இந்த பத்ரி சுவாமி தலைமையில ஒரு யூவேதா குழுவை உண்டாக்கி பகவான் இந்த நடத்துறான்னு நான் ரொம்ப நம்புறேன். இந்த குழுவில் அடியேனையும் ஒரு பொருளாக்கி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு அடியேன் அனைத்து கோட்டி தன்யவாதங்கள். அடியேன் ராமானுஜதாசன். அடியேன் ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக. நமஸ்காரம் சுவாமி. uveda.org என்ற இளையதளத்து துவக்கத்துக்கு சுவாமின் திருக்கரங்களால் துவக்கிறதுக்கு அந்த நிகழ்ச்சியில அடியேன் பங்கு கொடுத்த பெரும் பாக்கியமா கருதுகிறேன். அதே மாதிரி இந்த uveda.org வந்து யூவேதா குரூப்ல குழுமத்துல வந்து அடியேன் சேரத்துக்கு காரணமே சுவாமின் தான். ஏனெனில் சுவாமியினுடைய திருவருத்தம் உபன்யாசம் முடிகிற சமயத்துல அடியேன் அந்த குழுமத்துல சேர்ந்தேன். அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் அந்த குழுமத்துல ஒரு விதமான கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. சுவாமி பத்ரிநாராயண சுவாமினுக்கு அடியனுடைய கிருதஜ்ஞை தெரிஞ்சுக்கிறேன். மென்மேலும் அவருடைய இந்த கைங்கரியம் வளரணும்ன்றது அடியனுடைய விண்ணப்பம். அதே மாதிரி சுவாமினை பத்தி ஒரே ஒரு சின்ன சுவாமினுடைய சிஷியனான பகுலாபுரண பூஷன் வந்து
சுவாமினுக்கு சுவாமின் வந்து ராமானுஜரை போலவும் அவருடைய சிஷ்யன் வகுலாபுரம் கூரத்தானன் போலும் அவருடைய புத்திரர் வந்து எம்பாரா போலும் அடியேன் கருதுகிறேன். அடியேன் நமஸ்காரம். ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய். ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக. அடியேன் காயத்ரி, போர்ட்லாண்ட் ஆரெகன்ல இருக்கேன். அடியேன் இந்த யூவேதா பிளாட்ஃபார்ம்ல கோடிங்லயும் டெஸ்டிங்லயும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு வந்து பத்ரி சுவாமியை இந்த ஊர்ல கோவில்ல பார்த்துதான் அவரை தெரியும். இந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் பண்றோம், ஆழ்வார் ஆச்சாரியர் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் டெக்னாலஜி வச்சு ஈஸியா டிஜிட்டலைஸ் பண்ணி எல்லாருக்கும் ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணணும்ன்றது தான் பத்ரி சுவாமியோட ஒரு கோல். அந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ணது அடியேனோட பரமபாகியம். இந்த மாதிரி நம்ம லௌகீக படிப்பு பெருமாள் கைங்கரியத்துக்கு உபயோகப்படுத்துறதுல எனக்கு வந்து மிக்க சந்தோஷம். இதுல வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம் ரொம்ப நல்லா அமைஞ்சிருக்கு. ஒண்ணு என்னன்னா, ஒரு பாசுரம் எடுத்துட்டா அந்த பாசுரம் அதோட இங்கிலீஷ் தமிழ் வெர்ஷன் பிளஸ் அதோட வேர்ட் பை வேர்ட் மீனிங், பாசுரத்தோட ரிசைட்டேஷன் பிளஸ் வேலுக்குடி சுவாமியோட உபன்யாசமும் காலக்ஷேபம் எல்லாம் ஒரே இடத்துல இருக்கிறது தான் இதுல வந்து ரொம்ப பெஸ்ட் ஃபீச்சர். பாசுரம் அட் ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். அடுத்தது இன்னொரு ஃபீச்சர் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல என்னன்னா, கூகுள் ஃபார் பாசுரம்னு சொல்லலாம். ஒரு சர்ச் இன்ஜின் இருக்கு. அந்த சர்ச் இன்ஜின்ல பாசுரம்ல ஒரு வேர்டு போட்டேன்னா இந்த வேர்டு இந்த பாசுரத்துல எங்கெல்லாம் வருது அப்படின்னு வந்து எல்லாம் உடனே காமிச்சிருக்கும். ஸோ இட்ஸ் லைக் கூகுள் ஃபார் யுவர் பாசுரம். அதனால வந்து இப்ப எந்த ஆழ்வார் வந்து ஒரு மலர்னு எடுத்துட்டா அந்த மலர்னு டைப் பண்ணேன்னா எந்த பாசுரத்துல எல்லாம் வந்திருக்கு, எப்படி வந்திருக்கு அதெல்லாம் வந்து உடனே கொடுத்துரும். அட்வான்ஸ்டு சர்ச் ஃபீச்சர்ஸும் இருக்கு. அதனால இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பாசுரத்துக்கு இந்த டெக்னாலஜி வச்சு இவ்வளவு சர்ச் பண்ணுறது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம்னு நான் நினைக்கிறேன். அதனால இதை யூஸ் பண்ணி எல்லாரும் இதுல பயனடையணும்ன்றது தான் அடியனோட வேண்டுகோள். இந்த யூவேதா பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க் பண்ணதுனால அவ்வளோ பாகவதால சந்திக்கிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் கிடைச்சது. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுத்த பத்ரி சுவாமிக்கு என்னோட அநேக கோடி நமஸ்காரங்கள். தேங்க்யூ. தன்யோஸ்மி. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ. ஸ்ரீ வரவரமுனையே நமஹ. ஸ்ரீமான் பத்ரி நாராயணன் அவர்கள் uveda.org என்ற வெப்சைட்டை வரும் 2ஆம் தேதி ஜூன் 2ஆம் தேதி ஆழ்வார் திருநகரியிலே ஸ்ரீ உவே வேலுக்குடி கிருஷ்ணன் சுவாமிகளுடைய அனுகிரகத்தினாலே அவரோட திருக்கையினாலே இதை ஆரம்பிக்க உள்ளார். அவருடைய இந்த அரிய முயற்சி வெற்றி அடைய வேணும். இதற்கு நம்பெருமாள் ஸ்ரீரங்க நாராயணஜியர் ஆச்சாரியன் பரிபூர்ண கிருபையும் கிருபா கடாட்சத்தினாலும் எல்லாம் வெற்றி அடைஞ்சு இதனால் பலரும் பயன்பெற வேண்டும் என்பதை நான் பெருமாளிடத்திலும் ஆச்சாரியன் திருவடியிலும் சேவித்து நான் பிரார்த்திக்கிறேன். அடியேன் ராமானுஜதாசன், ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஆண்டாள் ஜீயர் திருவடியிலே சரணம். ஓம் நமோ நாராயண. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமः. Namaskar. This is Adiyan Senthil Ramesh. I'm extremely grateful for this blessed opportunity to be associated with uveda.org by volunteering with a wonderful team. As a beginner on this spiritual journey, I believe Lord Perumal has shown me the right path to understand the Vedas and Sampradayams by working with Uveda. Many thanks for Swami Badrinarayana Ramanujadasan giving me an opportunity to be a small part on building this wonderful treasure. Thanyoosmi. ஓம் நமோ நாராயணாய. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக. பெரிய நம்பிகள் திருவடிகளே சரணம். நமஸ்காரம். அடியேன் பிரகிருதி ராமானுஜதாசி. Uveda is a humble attempt to make the Ubhaya Vedanta more accessible to the modern world. Growing up in America, having worked on Uveda since my high school and college days,
has allowed me to stay connected to the divine feet of the Divya Dampatis and bask in their mercy. Having been part of Ayurveda since day one, I have seen its growth from an Excel cell to an accessible platform, sculpted by many volunteers pouring in thousands of hours of effort. I am thankful for our Acharya's mercy that has allowed me to be a very small part of this magnanimous work and provide our society with an amazing and priceless platform. The news me, Adiyen Dasi. நம்முடையதான கோயம்புத்தூரை சேர்ந்ததான பத்ரி நாராயணன் அவர்கள் ஒரு பெரிய முயற்சியினை யூவி என்று சொல்லக்கூடியதான இந்த ஒரு செயலியை இதில் தமிழ் மறையினுடையதான விவரங்களை எல்லாம் தொகுத்து எல்லோருக்கும் எல்லாமும் இந்த தமிழ் மறையினுடையதான பெருமைகளை எல்லாம் போய் சேர வேண்டும் என்பதற்காக இந்த ஒரு பெரிய முயற்சியை எடுத்து இக்காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு பல்லாண்டு பல்லாண்டு பகவானுடையதான ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதரான ஸ்ரீ ரங்கநாத பெருமாள் பெரிய பெருமாளும் சுந்தர பரிபூர்ணாக வடிவழகியம் கிடைக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டு நம்முடைய முதுமொழியாகிற நம்முடைய தமிழ் மொழியிலே ஒரு கவிஞர் சொன்னார், எங்கும் மனிதர் உனை தேடி இரவும் பகலும் அலைகின்றார், எங்கும் உலகு உன்வடிவாம் எனினும் குருடர் காண்பாரோ, எங்கும் எழுவது உன்குரலாம் எனினும் செவிடர் கேட்பாரோ, எங்கும் என்றும் எவ்வுயிரும் எல்லாமான இறைவனே என்று சொல்லிவிட்டு போனார் ஒரு கவிஞர். அதன்படி அந்த இறைவனுடையதான பெருமையை நாம் எப்படி உணர்வது என்று கேட்டோமானால், உணர்வில் உணர்வரியன் உள்ளம் புகுந்து உணரிலும் காண்பரியன் உண்மை என்று ஆழ்வார்கள் தமிழ் வரையிலே சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதன்படியே அதையெல்லாம் நம் பெரியோர்கள் உணர்ந்து நம்முடைய ஆச்சாரிய பரம்பரையானதும் ஆழ்வார்களுடையதான பரம்பரையும் இந்த தமிழ் வரைக்கு பெரிய தொண்டினை செய்திருக்கிறார்கள். அத்தொண்டினை செவ்வரே எடுத்து இந்த பத்ரி நாராயணன் என்று சொல்லக்கூடிய கோயம்புத்தூரை சேர்ந்ததான இந்த அன்பர், இவர் நம்முடையதான எம்பெருமானாருடையதான பரம்பரையிலே வரக்கூடிய 50ஆம் பட்டம் ஸ்ரீரங்க நாராயணஜிய சுவாமியுடையதான திருடிவாரத்திலே சிஷ்யராக திருவிளைச்சலை பெற்றவர். இப்பேற்பட்ட அன்பர் இந்த காரியத்தை செய்வதனால் இவர் மேலும் இவருடைய குடும்பமும் வெறும் பல்லாண்டு பல்லாண்டு இந்த நற்காரியங்களை மேலும் மேலும் செய்ய வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டு, இவர் இன்னும் நம்முடையதான மறையாத நால்வேதத்துள் உள்ளின்ன மறைப்பொருளாக இருக்கக்கூடிய பகவான் எல்லா நலனையும் செய்யக்கூடியதான எம்பெருமான். அவன் விபவசிய பாவகா வைபவம் என்று சொல்வார்கள். இந்த வைபவத்தை இந்த காலத்திலே பிரசன்டாக நடக்கக்கூடியதான ஒவ்வொரு விஷயங்களும் இன்னைக்கு காலம் மாறியது என்று சொல்லலாம். ஆனாலும் அன்றைக்கே பலரும் சொல்லியிருக்கிறார்கள், மாற்றங்கள் ஆய்ந்து கொண்டு மதுசூத பியானடிக்கு நாற்றங்கள் பூம்புளில் சூழ் குருகோச்சுடகோவென்ன தோற்றங்கள் 1020 திருவள்ளவாள் ஊற்றிங்கள் நுண்மலர் போல் ஒருகாலை பன்னீராயே என்று அந்த திருவள்ளவாள் திவ்ய தேசத்திலே ஆழங்காட்பட்டிருக்கக்கூடிய ஆழ்வார் எப்படி சொன்னார், பகவானுடையதான சாட்சாத்காரம் பெற்று அவருடைய அனுபவத்தை இங்கே பாடினபடியே இதையெல்லாம் நாம் எப்படி உணர்கிறோமோ அதே போல இந்த செயலியின் மூலமாக, இந்த கணினி ஆய்வின் மூலமாக பல மக்களிலே பல மொழிகளில் பேசக்கூடியவர்களுக்கும் பல விஷயங்கள் போய் இந்த நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் தமிழ் மறையில் உள்ள விஷயங்கள் எல்லாம் போய் சேர வேண்டும் என்று அந்த ஒரு பொது நலத்திலே இந்த பொதுமறையாக இதை எடுத்துக்கொண்டு எப்படி திருக்குறள் என்று சொல்லக்கூடிய பொதுமறையாக உலகத்தில் பல மொழிகளிலும் இவைகளெல்லாம் மொழிபெயர்த்திருக்கிறதோ அதே போல இந்த தமிழ் மறையையும் சீராக எடுத்துக்கொண்டு பல மொழியைச் சேர்ந்தவர்களும் இதை பயன்பெற வேண்டும் என்று முயற்சியை தொடங்கியிருக்கிறார்கள். இவர்களுடைய முயற்சியை வெற்றி பெற வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டு இவ்வுரையினை திருநெறிவு செய்கிறேன். ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே செல்லும், ஆச்சாரியன் திருவடிகளே செல்லும். கண்ணின் தன்னந்துளாருடைய கண்ணன் கடலை அணையனிப்பில் மண்ணில் துய மந்திரத்தை வைத்தவன் நம்பிக்கு உபதேசித்த அண்ணலை ராமானுஜனுக்கு ஐங்கர்வம் அளித்தவள்ள பொன்னியன் பேரிடம்பி பூசுரகோன் போற்றி வாழ்வேன் என்று சொல்லி இச்சிறிய உரையினை திருநெறிவு செய்கிறேன். சிவத்தை ராமானுஜாகவா சிவன் மகாபக வரவேல்.
पित्रे ब्रह्मोपदिष्ट्रे मे गुरवे दैवताय च प्राप्याय प्रापकायास्तु नमः श्रीनिधये नमः. At the outset, I would like to congratulate Yuveda.org site. It is a laudable effort, and from the description, I find it will be very fantastic to go through the site when launched. There is a feeling in many of us that Vedas are basically ritual based, and there are no chances of enjoying the virtues of the Lord in Vedas. And only Upanishads we get reference for the Brahman. And there we have to find out the Kalyana Gunas of the Lord. Whereas each and every word in Divya Prabandham is on the Lord's Kalyana Guna. Actually, this is a myth. Which is a myth? That the Karmakanda of Veda does not give us chance to enjoy the Kalyana Gunas of the Lord. Using Azhwar's Pasurams and those Vedic prayers, one can get enormous pleasure and enjoyment of Bhagavad Gunas. Shivaprakash, who first wrote a commentary on Sandhyavandana Bhashya, I mean Swasra Bhattar, disciple of Naradurammal. In his Sandhyavandana Bhashya, for the mantra Dadhikra Vigno Akarisham, Jishtorasva Syavadinaha, Surabhino Mukhakarat, Pranahayugamishitarishat, he has given a Vyakhyana expressing that this mantra refers to the Bala Leela of Lord Krishna. Vennakki Adum Kuttar. This one has been left by many of us at that stage. But by the grace of Acharyas, I had the luck to at least take certain portions of the Vedas and enjoy those prayers with the help of Azhwar's Pasurams and find that all these virtues which Azhwars enjoy, Divyadeshams which Azhwars describe, the anecdotes connected with those Divyadeshams, all can be traced in those mantras. Serially, I have been writing on this in Ranganatha Paduka and Gita Acharya. To me, it is a pleasure to have this site. Here they are arranging, if you choose one word in Divya Prabandham, immediately by clicking you can see the places where those words are again coming. With this and Vedas, we can easily trace many of the Kalyana Gunas of the Lord as reflected in Karmakanda. So I wish this site all the best and pray at the feet of Lord Ranganatha to encourage these Bhagavatas who have done this service, so that our Vishishtadvaita, the Ubhaya Veda Sishta, is fully appreciated by our own Sri Vaishnavas to the extent possible in this world itself. I wish the organizers all the success. Thank you.
Namaskaram, Srimate Ramanujaya Namaha. Regarding the uveda.org website, a platform to share the timeless wisdom of Ubhaya Vedas to the masses, leveraging the power of technology, being launched on the 2nd June this year at Azhwar Thirunagari by Sri Velukkudi Krishnan Swami. This is Shohato Ramanujacharya, founder trustee of Sri Parankushacharya Institute of Vedic Studies, PIVS at Bangalore, sharing this message on the request of Dr. N. Kannam, former professor, Shastra University and member of the advisory board of uveda.org. At the outset, this is a very laudable goal, and with the abundant grace of Sriman Narayana, I wish the Bhagavatas behind this effort all success. Our glorious Vishtadvaita Darshana is unique due to it being based on Ubhaya Vedanta, the Sanskrita and Tamil scriptures. The internal evidence for this could be seen in Sri Madhurakavi Azhwar singing as Arul Kondadum Adiyavarinbura Arulinan Av Arumara Yenpurul Arul Kondo Ayiram Intamil Padinan Arul Kandir Ivulayanil Mikkade. This is regarding Swami Nammalvar's works. Next, Sri Periyarvar, being the Amsha of Sri Garuda, the embodiment of Vedas, says about his Tirumuri, Periyarvar Tirumuri, as Maliranjola Ennum Malaye Udaya Malaye, Naliramurti Dannai, Nalveda Kadalamudai, Meliran Karpahatai, Vedanta Virupurulin, Meliranda Vilakai, Vittusittan Virittanane. And then we have Tirungi Azhwar, known as Kaliyan, stating the elaborate system of Vedic knowledge is the same in Sanskrit and Tamil. In his song, Kalaihalam Vedamum Nidhi Nulum Karpamum Sorpurul Thanum Matte Nilahalam Vanavarkum Pirarkum Nirmahinal Arul Chaidininda Malayalam Mamaniyam Malarmel Mangayam Shangamum Tangu Henna Alayadal Pon Nivararol and Natavayarate Nare. Thus, Narayana Divya Prabandham is the essence of Vedas, and uveda.org may zealously strive to help Bhagavatas enjoy this to the fullest. உலகத்தில் தாய் தகப்பன் இல்லாமல் ஒன்றும் கிடையாது. எந்த ஜென்மம் எடுத்தாலும் சரி தாய் தகப்பனும் கண்டிப்பாக உண்டு. அதே மாதிரி பேசும் மொழியிலையும் தாய்மொழி தகப்பன் மொழியும் உண்டு. தாய்மொழி தான் வழக்கத்தில் இருக்கும், தகப்பன் மொழி வழக்கத்தில் இல்லாது. ஆனால் தகப்பன் கண்டிப்பாக உண்டு. தகப்பன் வந்து வித்து மாதிரி, தாய் மரம் மாதிரி. வித்து இல்லாமல் மரம் இல்லை. மரத்துக்கு மேல வித்து வருதுன்னு சொல்லுவோம். முதல் மரம் எப்படி வந்தது, அது எங்க போகுதோ அதுதான் வித்து. அதனால தகப்பன் தான் முந்தி, தாய் பிந்தி தான். ஆனால் தகப்பனால நேரடி உதவி பெற்றுக்க முடியாது, தாய் மூலம் தான் பெற்றுக்க முடியும். அதே போல பாஷை எழுதிக்கணும், சம்ஸ்கிருத வேதம்னும் தமிழ் வேதம்னும் நம் பெரியவர்கள் நமக்கு தந்த ஐஸ்வர்யம். அதைத்தான் தமிழ் வேதத்தை அருளி செயல் என்று பெரியவர் பகர்வார். அருளி செயல் என்றால் என்னன்னா, கிருபை மூலம் வழிந்த பாஷை, அதுதான் அருளி செயல். அது தமிழ் மொழிக்கு தான் அந்த ஏற்றம். உலகத்தில் எத்தனையோ பாஷை இருக்கு, தமிழ் மொழிக்கு தான் அந்த ஏற்றம் உண்டு. ஏனென்றால் உலகத்தில் உள்ள பாஷையில் சம்ஸ்கிருதத்துக்கும் தமிழுக்கும் தான் ரிஷி சம்பந்தம் உண்டு. சம்ஸ்கிருதத்துக்கு வியாசர், பராசரர், அப்புறம் பாணினி முதலான
பெரிய பெரிய ரிஷிகள்லாம் இருக்கா. தமிழுக்கு அகஸ்தியர் இருக்கா. அதனால இதுக்கு ஆகஸ்தியம்னு பெயர். ஆகஸ்தியமும் அனாதி என்று பூர்வாச்சாரியர்களுடைய திருவாக்கு. ஆச்சாரிய ஹிருதயம் பெரிய கிரந்தம் இருக்கு. அழைவன வளர்ப்பெருமாள் நாயனர் அதுல அருள் செய்திருக்கிறார். ஆகத்தியமும் அனாதி அனாதியும் தான். இது எப்ப ஆரம்பிச்சதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஆக நம் ஆழ்வார்கள் செய்த திவ்ய பிரபந்தம் தமிழ் மொழியில அமைஞ்சதுக்கு காரணம் தமிழும் தாய்மொழியாக இருந்தாலும் இதே தாய்மொழியில எத்தனையோ மொழிகள் இருந்தாலும் ரிஷி சம்பந்தப்பட்ட பெருமை மற்ற தாய்மொழிகளை காட்டிலும் தமிழ் தாய்மொழிக்கு தான் உண்டு என்பது பஞ்சு ஆழ்வார்கள் அருளி செய்த திவ்ய பிரபந்தம் மூலம் நமக்கு கடத்த ஒரு பெரிய பெருமை. இதை சிவன் சன்னதி எல்லா இடத்துலையும் அருளி செயல் திவ்ய பிரபந்தம் என்று கோஷ்டி மூலம் எல்லா உற்சவங்களிலையும் சேவிப்பது வழக்கம். இன்றைய தினம் திருக்குறுகூர் என்ற ஆழ்வார்களில் சுவாமி அம்மாழ்வாருடைய வைகாசி விசாரத்தில் உள்ள இன்னைக்கு 9ஆம் உற்சவம் தேரோட்டம். ஆச்சரியமாக திருத்தேர் சிவசாயிச்சு நிலைக்கு வந்தாயிடுச்சு. நாளைய தினம் அவர்களுடைய ஜன்மதினம், அவதார தினம் என்று சொல்ல வேண்டும். ஜன்மதினம் சொல்லக்கூடாது. என்றால் அவதாரம் தான் வேற உள்ளவள், அதுக்கு இன்னும் இறங்கினவாள் அர்த்தம். தாய் வழியில் வந்தாலும் நம் போல் மாதிரி அவர் தாய் வழியில் வந்த ஏதோ கொண்டோம். தாய்க்குள்ள வந்தாலும் வேற வழியா வாழ்க்கை பெரிய வஸ்துக்கு ஒப்பந்தம். அப்போ முகாமுடைய ஆழ்வார்களுக்கு உள்ள தலையாய ஆழ்வாராய் சுவாமி ஜன்மதினம் நாளைய தினம். அதை உத்தேசி மொழி அடியவரும் வானமலைகளுக்கு வந்து அதில் பங்கு உள்ளவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியத்தை பெற்ற அதில் அன்வைப்பதற்கு நம் சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்த ஸ்ரீரங்கநாதன் ஜியுடைய சிசு பரம்பரையாக உருவாக கோயம்புத்தூர் சேர்ந்து மதுநாதன் என்பவர் அதை பிரகடனம் பண்ணுவதற்கு விருப்பத்தோட அடியனிடத்திலே என்றெல்லாம் பங்கு கொள்கிறார். அந்த பேரும் அடியன் கடத்தலை பற்றி பெருமையிடம் கொண்டு கொண்டு இன்னமும் அவர்களுக்கு மாதிரியான காரியங்களில் பலவாறு ஈடுபட்டு ஆஸ்திக பெருமக்களை பெருமையடை செய்யணும் என்று சுவாமி நம்மாழ்வார்கள் தமிழர்களும் ஆச்சாரியர்களுடைய தமிழர்களும் அதே போது மகளாக அதனம் பண்ணுகிறேன் சொல்லுவாங்க.